Good afternoon and welcome to the Midday News. I am Kayode Adebayo. Election materials arrived at polling units as governorship election commences in Ekiti State today. OSBC reporter Adeyemi Aboderin, who is covering the exercise in Ekiti State, said that the electoral materials arrived at the polling units 010, Ifaki 2, Ekiti North, and some other units quite early in the morning. Aboderin also reported that the Independent National Electoral Commission said there are 988,923 registered voters across the 16 local government areas of Ekiti State for the election. According to him, the election will hold in 2,445 polling units in 177 registration areas in 3 senatorial districts, 6 federal constituencies, and 26 state constituencies across the states. A total number of 16 candidates and parties are contesting the governorship election. The emergence of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu has put the state of Osun at a vantage position to enjoy more dividends of democracy through sustenance of all progressives Congress-led administration in the state. Governor Adegboyega Oyetola gave the perspective in Awo and Ejigbo during the ongoing campaign rally for his re-election in the forthcoming gubernatorial election. Governor's office correspondent Sanya Onarinde has the details. Ìjọba ìbílẹ̀ Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti Èjìgbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló gbàlejò tó wà nípínlẹ̀. I take it again. The emergence of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu has put the state of Osun at a vantage position to enjoy more dividends of democracy through sustenance of all progressive Congress-led administration in the state. Governor Adegboyega Oyetola gave the perspective in Awo and Ejigbo during the ongoing campaign rally for his re-election in the forthcoming gubernatorial election. Governor's office correspondent Sanya Onarinde has the details. The campaign rally toward the re-election of Governor Adegboyega Oyetola in the forthcoming gubernatorial election moved to Ede and Egbedore federal constituency. Governor Oyetola, who paid a courtesy visit to the palace of Ogiyan of Ejigbo and Alawo of Awo to receive royal blessings, noted that despite incredible wave of infrastructural developments as well as numerous welfare packages for the citizenry within the limited resources recorded across the state, reassured the residents that the administration will continuously explore initiatives in improving the lot of Osun people. Ogiyan of Ejigbo, Oba Omowonola Oyesosin, Alawo of Awo, Oba Abdurasak Taiwo Adegboye, flanked by traditional rulers and chiefs in the area, lauded Governor Adegboyega Oyetola for his unique and tenacious approach to governance, which is yielding bountiful dividends of democracy across the state. Addressing the teeming crowd at Baptist Day Primary School, Awo and Ejigbo Market of his vision for a greater and prosperous state of Osun, Governor Adegboyega Oyetola maintained that the emergence of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu as the presidential flag bearer has further put the state of Osun at vantage position to enjoy more unprecedented developments
with the All Progressive Congress-led administration if re-elected in the 16th July gubernatorial election. I think we've done very well. We've done their roads. We have neglected for 25, 30 years. We have done the internal roads. We have rehabilitated the general hospital. Yes, it's natural for people to ask for more. We still try our best to give them more of the dividend of the increase, particularly the areas of infrastructure. We have a lot of infrastructure deficit, not only in our state, I think all over the country. So we continue to ensure we rehabilitate as many roads as we can, particularly on the Senate, by the grace of Almighty God. A theme equally enunciated by the state chairman of the All Progressive Congress, Prince Gboyega Famodun, the Director General of Oyetola's Campaign Council, Senator Ajibola Bashir, Ambassador Adejare Bello, former members of House of Representatives, Honorable Majid Alabi, Honorable Bade Falade, the chairman of Ejigbo Local Government Area, Honorable Bolahan Ayegbayo, the chairman of Egbedore Local Government Area, Honorable Wole Fawande, as well as re-emphasizing the need for the sustenance of good governance as demonstrated by Governor Adeboyega Oyetola across the state. Ejigbo people are people that are ready to pay back the good deeds of Mr. Governor come July 16. And people are ready to exercise their civic rights by voting Emma for Mr. Governor. The chance of the governor, I want to believe that everything is perfectly okay. By having Asiwaju as our presidential candidate, it is a plus for the party at the Western region, in Osun State here, and in Nigeria in general. Dignitaries on ground that lend hands of solidarity, including the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, former deputy governor, Mrs. Grace Titilaoye Ponle, the secretary to the state government, Prince Wole Oyebamiji, members of the state executive council, members of the state house of assembly, as well as stalwarts and members of the All Progressive Congress from across the state. From the governor's office, Sanya Onoide reporting. And now to sports. Super Eagles stars Joe Aribo and Calvin Bassey will kickstart the 2022-23 season with a game against Livingston as Rangers look to reclaim the Scottish Premiership title. Reports say Rangers won the title during the 2020-2021 season, but they were unable to defend their crown at the conclusion of the 2021-22 campaign, with bitter rivals Celtic winning it. But with the full fixtures released, Rangers will kick off the 2022-23 Scottish Premiership season with a trip to Livingston on July 30, while reigning champion Celtic will start by welcoming Aberdeen to Parkhead the following day. The first Old Firm derby between the two Glaswegian giants, who are both set to be tussling for the title once again, will take place on September 3 in the sixth game week of the season on Celtic's turf. Both sides will renew acquaintances at Ibrox on January 2, 2023, before facing each other again at Parkhead on April 8 of next year in what will be Celtic's penultimate home game of the season before the league splits into two. And on the foreign scene, the Democratic Republic of Congo has closed its border with Rwanda after a Congolese soldier was shot dead while attacking border guards inside Rwanda. The border closure is the latest escalation in the diplomatic crisis that has broken out between the neighbors since rebels that DRC accuses Rwanda of supporting launched a major offensive in eastern DRC last month. Rwanda denies DRC's allegation that it supports the M23 rebels, whose leadership hails from the same Tutsi ethnic group as Rwanda President Paul Kagame, or that it has sent troops into eastern DRC. According to a statement from the office of South Kivu's governor, DRC government ordered the border with Rwanda closed in the afternoon. Reports say 2 Rwandan police officers were injured when the Congolese soldier crossed the border and opened fire before an officer on duty fired back and killed him
25 meters inside Rwanda, the Rwandan military said in a statement. Still on a foreign scene, monsoon storms in Bangladesh and India have killed at least 41 people and unleashed devastating floods that left millions of others stranded. Floods are a regular menace to millions of people in low-lying Bangladesh, but experts say climate change is increasing their frequency, ferocity, and unpredictability. Relentless downpours over the past week have inundated vast stretches of Bangladesh northeast, with troops deployed to evacuate households cut off from neighboring communities. Schools have been turned into relief shelters to house entire villages inundated in a matter of hours by rivers that suddenly burst their banks. According to reports, the whole village went underwater, and people were stranded as lightning triggered by the storms killed at least 21 people around the South Asian nation. And that ends the midday news on OSBC TV. It was edited by Olubunmi Ajiboye Agbola. Please join us at 5 for evening news. Good afternoon. Celebrity tó mọ̀wé ní láti lásìkò ìgbádùn pẹ̀lú oúnjẹ tó ṣara lóore. Ìyẹn ni pé o ní láti ṣọ̀rẹ́ ṣọkọyọkọ̀tọ̀. O ní ṣọkọyọkọ̀tọ̀. Jolly Night program gbẹ̀tàlá pampam. Ètò aládùn tún ti dóde o. Ṣọkọyọkọ̀tọ̀. وناديناه أن يا إبراهيم. ìgbà wo la ṣe màsàlámà ti ya Ramadan tá a tún ti ń kọ́dún léyà ní mọ́ràbà tabarakallah. bí a ṣe ń palẹ̀mọ́ ọdún léyà ẹ jẹ́ ká fi ti fi sabilillah sínú bọ́jẹ̀tì wa pẹ̀lú ṣíṣàgbátẹrù àwọn ètò tó ní láàdá lọ́dọ̀ Allah. àyọkẹ́ láti inú Al-Qur'an wà ń bẹ̀ wá sí lónìrànràn fọdún léyà. àwọn wo gan ló lẹ́tọ̀ọ́ sẹ́ran ọdún léyà. àwọn nǹkan wo ló ṣe dandan fọdún léyà tá a ti sọ dàwàdà. àwọn nǹkan wo sì ní òní láàdá ṣùgbọ́n tá a ti sọ di ọ̀ranyàn fúnra wa. ètò pọ̀ rẹpẹtẹ lórí rédíò àti tẹlifíṣàn OSBC Òṣogbo Ilé-Ifẹ̀ àti Ìbòkun tá a lè ṣonígbọ̀wọ́ ẹ̀. bá a ṣonígbọ̀wọ́ ètò kò díṣe olóore mìíràn lọ́wọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ládàá wọn lọ́dọ̀ Allah. ẹ pè nọ́mbà alága ọdún iléyà tilé àwíyé Òkè Baálé Òṣogbo kẹsànwó ìdákọ̀mú fún gbogbo ètò. 0803-460-0970 lẹ́ẹ̀kan sí 0803-460-0970.
too late to say anything. But now, the church is making it clear. ẹ káàsán àsìkò ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí olúwarántí ọ̀jẹ̀wùmí lóníròyìn. àwọn ohun èlò ìdìbò ti gúnlẹ̀ sí ibùdó ìdìbò níbi tí ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ èkìtì ti ń wáyé lónìí. oníròyìn iléeṣẹ́ yìí adéyẹmí abọ́dẹrìn tó lọ tọpinpin bí ìdìbò náà ṣe rí fi ìròyìn ṣọwọ́ wípé ohun èlò ìdìbò tètè dé àwọn ibùdó ìdìbò. bákan náà ló fìròyìn sọwọ́ pé àjọ elétò ìdìbò fi yé ni pé 1,487 àti 1,482 ló forúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tí ó wà ní ìpínlẹ̀ èkìtì. ó jẹ́ kó yé ni wípé ibùdó ìdìbò 2,000 àti 2,400 ó lé 5 ní ìdìbò yóò ti wáyé yíká ìpínlẹ̀ náà. olùdíje 16 lára ẹgbẹ́ òṣèlú wọn ni wọ́n ń kópa nínú ìdìbò. òdíje 16 lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ń kópa nínú ìdìbò náà. adéyẹmí abọ́dẹrìn tí ó fìròyìn ṣọwọ́ ṣeéṣe kó pè wá nígbà tí a bá fi parí ìròyìn náà. hello adéyẹmí abọ́dẹrìn ti wà lójú òpó báyìí láti fún wa ní bó ṣe ń lọ nípínlẹ̀ èkìtì. káàtó gbogbo ilé. à ń gbọ́ yín ẹ bá sọ̀rọ̀ sókè àwọn èèyàn tí ń gbọ́ nílé. adúgbòlọ́wọ́ ọlọ́run ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ èkìtì olùsọ́nà ní gbogbo ibi tí a ti dé ojútó ìbò tá a ti dé àti dé ìjọba ìbílẹ̀ bíi 5 lẹ́nu ìgbà tí ilẹ̀ mọ́ ìta ti ń lọ káàkiri. àlàáfíà ni gbogbo nǹkan lọ létòlétò tí ò sí ogún mi ò tẹ̀mí ní gbogbo ibi tí a dé. àwọn olùdìbò wọ́n tú jáde yáyá lọ́pọ̀lọpọ̀ tí gbogbo wọn dẹ̀ ń ṣojúṣe wọn láti dìbò fẹ́ tó wù wọ́n. níṣe ni gbogbo wọn tò lọ́wọ̀wọ́ sí ojútó ìbò oníkálukú wọn àti àwọn alábòjútó ìbò táwọn náà sì ṣe iṣẹ́ wọn bó ti yẹ kí ó ṣe tí wọ́n ṣe tí ò sí wàhálà tí ò sí dàrúdàpọ̀ rárá. àwọn agbófinró náà wà ní ìṣẹ́pẹ́ torí kò sí. hello. hello. ó dàbí ẹni pé ó kọsẹ̀ bí adéyẹmí abọ́dẹrìn tó bá tún láǹfààní láti pè wọlé ká tó parí ìròyìn ọjọ́ kan rí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀ tún gbọ́ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ṣùgbọ́n ní báyìí àti gbọ́ níbi nǹkan ṣe rí láti ìdìbò gómìnà tó ń wáyé ní ìpínlẹ̀ èkìtì. gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá ti wòye pé bí aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu ṣe gbégbá orókè gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ ìṣèlú all progressives congress ti fún ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun láǹfààní àti wà ní ipò tí yóò túbọ̀ máa jẹ mùkúndùn ìṣèjọba tiwantiwa nípasẹ̀ ìjọba tí ẹgbẹ́ ìṣèlú all progressives congress ń darí. gómìnà wòye ọ̀rọ̀ yìí ní àwọ̀ àti èjìgbò lásìkò ìpolongo ìbò rẹ̀ láti lọ fún sáà kejì nínú ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ nípínlẹ̀ ọ̀ṣun. níròyìn wa lọ́fíìsì gómìnà sanya ọ̀nàrìndé bá wọn wà lẹ́nu ètò ìpolongo náà àtúpalẹ̀ rẹ̀ rí látẹnu abọ́sẹ̀dé àlóńgẹ́. ìjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ àti èjìgbò nípínlẹ̀ ọ̀ṣun ló gbàlejò ikọ̀ ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá níbi tí gómìnà ti ṣàbẹ̀wò kádìpẹ́ lórí sáàfin ògìyàn ti èjìgbò àti aláwo ti àwó láti gba èrè àwọn orí adé. gómìnà tọ́ka sí pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé owó tá ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lọ́wọ́ ìṣàkóso òun ṣàgbékalẹ̀ onírúurú iṣẹ́ ìdàgbàsókè yíká àwọn ìlú àti ìletò tó wà nípìnlẹ̀ yìí
bẹ́ẹ̀ ni kò sì fọ̀rọ̀ ìpèsè ọ̀kan-ò-jọ̀kan ètò ìdẹ̀rùn fáwọn aráàlú ṣe àwẹ̀wà. Ó wá ṣèlérí pé àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tíjọba tóun ń darí ń ṣe ọ̀hún kò ní dáwọ́ dúró táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí bá lè fìbò wọn gbóhùn wọlé fún sáà kejì. Bẹ́ẹ̀ làwọn aráàlú yóò tún máa gbádùn ìjọba sí i. Ògìyàn ti Èjìgbò ọba Ọmọwọnúọlá Oyèyọdé Oyèṣọ̀sìn àti aláwo ti Àwó ọba Abdulrasaq Táíwò Adégbòyè táwọn orí adé àti ìjòyè agbègbè náà wà pẹ̀lú wọn lu gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún ọgbọ́n inú tó fi ń tukọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tí gbogbo aráàlú sì ń jẹ mùkúndùn ètò ìjọba àwa-arawa jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Nígbà tó ń bá òbítíbitì èèyàn sọ̀rọ̀ ní Baptist Day Primary School Àwó àti ojú ọjà Ìjìgbò, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tẹnumọ́ pé bí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ti di olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC jẹ́ àǹfààní ńlá gbà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí pé ìdàgbàsókè tí ò lẹ́gbẹ́ yóò bá ìpínlẹ̀ yìí táwọn èèyàn bá lè fìbò gbé òun wọlé sípò gómìnà lẹ́ẹ̀kan sí i. A máa dìbò. A máa dìbò. A máa dìbò. Ọkàn tèmi balẹ̀ o. Ṣé ìbò tó ń bọ̀ yìí mo gbà pé èmi ló kàn? A kì í ṣèlérí láì múṣẹ. Èyí tí a bá ní ṣe àní sọ bẹ́ẹ̀. Nígbà tí mo sọ pé máa ṣe ọ̀nà ìdìbò, wọ́n yín mú ẹ máa wò wọ́n. Mo ṣe àbí mi ò ṣe. Ṣé dìbò? Ṣé dìbò? Ṣé dìbò? Ọ̀tọ̀ ẹ gbà pé Ọlọ́run ti sáyẹ̀nsì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo yín pátá. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Etí mo rí yìí ó fọkàn mi balẹ̀. Èjìgbò dúró dáadáa. Mo yin àwọn leaders wa l'Èjìgbò wọ́n kúṣẹ́. Mo yin gbogbo pátá. Mo yin gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ ẹgbẹ́ l'Èjìgbò ẹ kúṣẹ́. Lára àwọn èèyàn míì tó tún sọ̀rọ̀ níbùdó ìpolongo ìbò náà ni alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Gbóyèga Fámọ̀ọ́dún, olùdarí àgbà ìgbìmọ̀ ìpolongo ìbò Oyètọ́lá sẹ́nitọ́ Ajíbọ́lá Bashiru, ambassadọ Adéjàre Bello, ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin tẹ́lẹ̀ rí ọ̀nàrẹ́bù Mojeed Alabi, ọ̀nàrẹ́bù Bade Falade, alága ìjọba ìbílẹ̀ Èjìgbò ọ̀nàrẹ́bù Gbọ́láhàn Ayégbáyọ̀, alága ìjọba ìbílẹ̀ Gbẹ́dọ̀rẹ́ ọ̀nàrẹ́bù Wọlé Fáwándé àtàwọn míì tẹpẹlẹ mọ́ bó ṣe pàtàkì tó kí ìṣèjọba rere tó ń lọ lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá máa tẹ̀síwájú. Àwọn Arẹ́jìgbò jẹ́ ìlú tó mọ oore tí wọ́n sì fẹ́ san oore padà. Wọ́n ṣe tán láti san oore tí gómìnà tó ṣe f'Alẹ́jìgbò. Wọ́n ó tú yáyá tó yà jáde ní July 16 láti dìbò kí gómìnà kó lè bá wọlé. Pẹ̀lú aṣíwájú tọ́lọ̀ ní kí ó jáde gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, aspirant ní ẹgbẹ́ APC, èmi nígbàgbọ́ pé àṣeyọrí ńláńlá ni fún ẹgbẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá àti nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lẹ́yìn tẹ́mi dẹ̀mọ̀ pé ní lágbára Ọlọ́run o, àṣeyọrí ni a máa ní nínú gbogbo tó wà níwájú wa. Àwọn ìkàn tó bá gómìnà kọ́wọ́rìn ni aya rẹ̀ arábìnrin Kafayat Oyètọ́lá, igbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi, igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí arábìnrin Títí Láòyè Pọ́nlé, akọ̀wé ìjọba ọmọọba Wọlé Oyèbámíjí, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba, àwọn aṣòfin àtàwọn adarí ẹgbẹ́ APC tó fi máwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ̀ yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àbọ̀sẹ̀dé Àlòǹgẹ̀ fún iléeṣẹ́ OSBC. eré ìdárayá Joe Aribo àti Calvin Bassey tí wọ́n jẹ́ ọmọ ikọ̀ Super Eagles wà lára ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Rangers tí wọ́n yóò kojú Lifton tí ikọ̀ Rangers sì ń fojú sọ́nà láti rọ́wọ́ mú nínú ìdíje líìgì torílẹ̀-èdè Scotland. Ìròyìn fi ẹni pé agbábọ́ọ̀lù Rangers ló gba ife líìgì ti sáà ọdún 2020-2021 ṣùgbọ́n tí ojúgbà rẹ̀ Celtic gbà á mọ́ lọ́wọ́ ní sáà ọdún 2021-2022 nígbà tí wọ́n kéde báwọn agbábọ́ọ̀lù náà yóò ṣe máa wà kó ní sáà tó ń bọ̀. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù nígbà tí wọ́n kéde bí wọn yóò ṣe máa wà kó ní sáà tó ń bọ̀, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Celtic yóò máa kojú Lifton ní ọjọ́ kejìlélọ́gbọ̀n
oṣù tó ń bọ̀. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Celtic àti Rangers tó jẹ́ ikọ̀ tí wọ́n milẹ̀ jùlọ nínú líìgì náà yóò máa kojú ara wọn lọ́jọ́ kẹta oṣù kẹsàn-án. Nílẹ̀ òkèèrè, Democratic Republic of Congo DRC títí ẹnu ibodè tó fi pààlà pẹ̀lú Rwanda pa lẹ́yìn tí wọ́n ti gbẹ̀mí ológun kan tó jọmọ orílẹ̀-èdè Congo ní Rwanda. Bí wọ́n ṣe ti ẹnu ibodè náà ló jẹ́ rògbòdìyàn tuntun tó ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ sílẹ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè alámúlégbè látìgbà tí àwọn ogun ọlọ̀tẹ̀ ti Congo náà ka lásìkò tí àwọn ogun ti Congo náà ká láìfí sí Rwanda pé wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn ọmọ ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ eléyìí tí wàhálà sì ti ń ṣẹlẹ̀ láti oṣù tó kọjá lápá àríwá Congo. Orílẹ̀-èdè Rwanda ní òun ò mọ̀ nípa ẹ̀sùn tí Congo fi kàn òun pé òun ṣàbàyà gbangba fáwọn ológun ọlọ̀tẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ẹ̀yà Tutsi lórílẹ̀-èdè náà. Àtẹ̀jáde kan tí orílẹ̀-èdè Congo fi síta jẹyọ pé lọ́wọ́ ọ̀sán ni Congo ti ẹnu ibodè rẹ̀ pa èyí tó fi pààlà pẹ̀lú Rwanda. A rí gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Rwanda farapa lásìkò tí àwọn ológun orílẹ̀-èdè Congo kọjá lẹ́nu ibodè náà tí wọ́n sì dojú ìbọn kọra wọn. Omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ló máa ń sábà wáyé níbi tí àwọn tí ò rọ́wọ́ mú tí wọn ò sì rọ́wọ́ họrí pọ̀ sí jùlọ ní Bangladesh, ṣùgbọ́n táwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ sọ pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́ ló túbọ̀ pa kún ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù òun ló ń wáyé níbi tí àwọn èèyàn yìí wà. Òjò àrọ̀rọ̀dá tó ń wáyé lápá ìlà oòrùn àríwá Bangladesh ló ń ṣokùnfà báwọn ológun kò ṣe ráàyè kó àwọn èèyàn kúrò lágbègbè ọ̀hún tó sì ti ya agbègbè náà kúrò lára àwọn ìlú yòókù. Ọ̀pọ̀ ilé ẹ̀kọ́ ló ti di ilégbèé fáwọn èèyàn nítorí bómi ṣe lé wọn kúrò nílé. Ìròyìn fi yé ni pé ṣe lomi gbogbo agbègbè tó wà lábúlé náà tààrà tó sán pẹ̀lú èjì líle sì gbẹ̀mí èèyàn 21. Kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn ọjọ́ kan rí fún tàkókò yẹ darapọ̀ mọ́ wa láago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín. Ẹ kú ojú lọ́nà.